Greetings and welcome to another episode of the Reconnect Podcast and TV Show. Today we have the distinguished guest, Advocate Letuka Molati. Greetings and welcome to the podcast. Kgotsong Daddy. Re ka qala pele ka hore o jetse ka phapang pakeng tsa advocate le attorney le lawyer hore na di fapane jwang, batho ba tsebe ho utlwisisa hore na how to advocate na ho bolelwa. Okay. Phapang e teng ka hore e nngwe based hodima tradition. Empa e re ke e qale tjena ka nako eo batho bana ba leng sekolong ba sekolong mmoho ba etsa thuto e le nngwe e leng LLB. Ebe ha ba qeta ho complete LLB ha ba tla into the field and in practice ho ba le ba nkang the attorney's work ho na le ba nkang advocate's work. Distinction e kgolo ke hore the attorneys ba etsa day-to-day interaction with members of the public, the clients, and then ebe they then take the cases kapa the work as something called technically briefs for advocates ba lo di etsa present in court. Ka bokgutshwane attorneys ke desk lawyers in the offices, while advocates ele court lawyers dealing mostly with cases and litigation before courts of law. Kona mo distinction ele hona teng. But dinaheng tse nang le moruo o tlase jwalo ka Lesotho o ka nna fumana ha o bone that much difference kapa distinction, empa ntho e tsalang e ba hore o bona e batla ele batho ba tshwanang ile diagente kaofela ke ntlha e jwalo. Ona o go etsa le motho e ba advocate ha ba ba attorney ka nako eo. No, e ba e le nngwe ka nako e le nngwe. Ha ho nepaetse wena o le motho a nang le nyewe ka nako nngwe ba mo e bang ke batho ba tla re dinyewe tse kgolo or big cases o thole ana le attorney le advocate ka nako e le nngwe ba sebetsa mmoho towards the case. But hangata after hanyane kwano ha e teng hangata re tla be re bona just one lawyer, it being an attorney a le mong kapa an advocate a le mong. Yeah, that. Ebe re tla fetela ho leto la hao la hore o advocate tsatsing lena hore na o ile wa qala ho kae, but re ka thabela ho qala pele ka educational background hore na o la qala ho kae ho fihlelletse o qeta sekolong. Ha ke utlwisise hantle ke e qala ka tlase kwa kapa ke e qala mo hodimo mo seng ke tla bo agenteng. O ka qala primary ke bona batho ba thabela ho qala dikonyana haeba. No. Ke tsofetse la ba may not look it ka nako ya ka ono sena dikonyana jwale nna ya kena dikonyane ke kene kganyana primary le ribe hona kganyane, and then ya ba ke etsa high school ya ka Sacred Heart High School St Monica's, and then ya ba from there jwale ke fetela University of Lesotho wa etsa LLB hona teng. Ke tloile kganyane primary in 1993, then Sacred Heart High School ka nako eno ho na le form 1 in 1994, then did my form 5 CUSC 1998, then NOL started in 1999, then graduated in 2005, and then yaba ke sebetsa le the late Mr. Edward Hyperfall, and then yaba after working with him I think we met somewhere in 2003, and then yaba ke thola my certificate of admission as an advocate in 2005. Yaba ka 2006 I then left him. Yaba wele ke etsa establish a practice named Molati Chambers. Ke practice a advocate on my own account from 2006 until today. Wow. Yes. O lava ke ntho la o susumeletsa hore ebe you studied law
Quite a number of things. Che hape le lack in this sense. The high school yo ke neng ke kena ho yona. Ho ne hona le mo nate wa hore the principal then brother Henry in the le khoa la America. When the high school under the Brothers of Sacred Heart. Ona santsa khona ho etsa guide people into their careers. Le hore a khone ho bona gona batho bana le di-abilities tsa mofuta ofeng, so forth and so on. So now I have always been a debater for the best part of my life, and when I left high school, e nngwe ya ditaba tse ne sentse le kgothaletso was go and study law, but ne sentse le the career path ne sentse ke tswela pele ka yona anyway ke ditaba tse jwalo. Tjhe ke mpe ke bontsha hore ke tswile high school ke le highly informed. Yeah, that. O ka reng ho batho ba ntse ba le high school in terms of choosing their careers, hore na ba ka ba highly informed ka tsela e jwang, le hore na batswadi ba ka ba tataisa jwang mohlomong le bona? No, generally I would say batswadi ba lokela ba etse taba ya bohlokwa, ba se ke ba lakaletsa bana dintho tseo bona ba hlotsweng ho ba tsona. Ba leke ka matla ho bona hore motho e mong le mong o isuwa moo dineo le di-talents tsa hae di le ngwana teng. O tlo fumana ha motho ho le jwalo o ka etsala hore a kgone hore a tswele pele. Ka mantswe a bonolo, ke ne ke na le di-relatives tsa ka tseo di neng di lakatsa hore mohlomong ka ya into the field of medicine, ke lo ba a medical doctor. Jwale tjhe o lo ka kere nna le hlonono la ka gore ne ke sa ke hotse ke rata ditaba, so ne sentse ke na le tlhalwanyo e betere e ke ba hlalosetsa ho ha ke e ka nqeno. Ka bokhutswane fela nkare ke na le batho bao ba neng ba le pelaka re le metswalle ho tloa Elias. E mong went into medicine, e mong went into engineering, e mong went into accountancy. Taba tseno kaofela ha tsona ne sentse le di issue tse leng hore di ile tsa susumetswa haholo go rona ne re bona di-abilities tsa rona di le ho kae, and in the fields tseo ne tse ba leng ho tsona they are excelling. So taba e kgolo ke ya go se ka wa qobella motho fela ga lo etsa otherwise e career ka mo etsang frustrate hobane e nngwe ditaba tsena e tla ba an issue e bonolo. Are you cut by the cloth ya go ka ba agent? Are you cut by the cloth ya go ka ba ngaka? Are you cut by the cloth ya go ka ba accountant? Are you cut by the cloth ya go ka ba an engineer? Ha o ka ya mo e leng gore talent ya o e hona teng le passion o tla kgona ho tswela pele and bo fihlele greatest heights. But ha o ka ya mo o qobelletsweng wa lo lokela go khahlisa batswadi, frustration of a lifetime. Yes. Yeah, that. What are some of the challenges you faced along the way career how? They are quite many. E kgolo ke hore the systems tsena tsa molao they were designed ka format ene re bonang e chess like ke the colonizers di fihlile mona Southern Africa around early 16th century, and then yaba re inherita what we refer to as Roman Dutch law, e leng what is still being practiced in Lesotho and South Africa and some few other countries tsa SADC region, because then ho la ba le an evolution of some sort. So o tlo fumana hore the challenges di dutse hodima the way eo dintho di etsahalang ka teng. The logic as you apply it in the ordinary everyday life e fapane completely the logic as it is applied in the course of law, because re bua ka empirical evidence, something e tshwarehang e seng just a supposition ya hao le motho kapa emotions. O lo tlo fumana hangata re sebetsana le one ignorance ya batho hore ba tsebe pele ho ba guide into making right decisions being decisions tse leng hore they go according to na molao o dutse jwang. Jwale ka nako nngwe ha ebe an easy process mo iphumanang o lokela hore o etse counseling, but not necessarily counseling yane ya batho ba kulang kapa ba sithabetseng maikutlo, but legal counseling to make a person a utlwisise a ba appreciate what would actually be the final consequences of the actions tsa rona tse re di etsang in the everyday lives. And e nngwe ke a gola ke challenge e kgolo dinyawe
depending now ho tsekwang. So you can imagine in a poor country like Lesotho, tse ding tsa dintho there had to be an improvisation e ngata di rules le mokgwa wa ho etsa dintho ke di agente just to make sure that members of the public ba be accommodated into legal services. Ke tse ding tsa di-issue tse jwalo. Wow. Yes. Ha ne ntse ke bala ditaba tsa hao ke la bona mo ngotse hore ola bongotse constitution ya di-political party tse tharo ka gana ha Lesotho. Can you guys for dijeni no hore na ho etsala jwang ha o ngolwa ditaba tseo? That one is a simple issue. The constitution tsa di-political party di tshwana le more or less tsa mekgatlo e meng. Re na le molao wa mekgatlo wa 1966 o bitswang Societies Act 1966. Ko ona o laolang ho ngodiswa ha mekgatlo ya mafu ya mpatesheleng, mokgatlo wa bolo, ditaba tseno tse jwalo. Ditaba tseno di ka tsela ya hore o tla tshwanela ho utlwisisa hore o ngola ka tsela e sentse na le format ya hore mokgatlo o be le lebitso, address le petjo, objective tsa teng, mekgwa ya ho kgalema ditho, mekgwa ya fundraising, mekgwa ya dikopano, mekgwa ya ho kgetha komiti e kgolo e tsamaisang jwalo. That is it. But e batla le dintho tse batlang di na le standard format. But batho ba dipolitiki bona ba na le mekgwa o ba tsamaisang ditaba tsa bona ka ona. O tlo fumana hore ba bang depending na ba batla ho latela which political philosophy ba tla ba sentse ba na le format ya bona hore bona they want to take that direction, not that one. Fela ba le ntho ne batla etsa e tla bentse within the guidelines tse teng tsa molao wa naha ke ditaba tse jwalo. So ho ngodiseng ha di-constitution tsa di-political party, well, it's not anything that is challenging. Ke everyday ordinary work. E tswalwang ko hore e mong le mong o batla ho buisa hobane jwale ha motho a sa kgotsofala in the political party ya mo a le ngwana teng o tla ka ha e ntjha e se le an issue of ke mang a tsebang campaign of taba bang, ke mang a tsebang ho etsa marketing ho feta ba bang, so that a kgethwe a nke political power then a re jwetse hore o batla ho fetola naha. Se re tla bona ka di-results tse bona e fela se buang e le se phethatswang. That's it. Also le dinaha di na le constitution molao wa motheo. Basotho ba bang like boholo ba batho ba tlo fumana ha o utlwisisa gona constitution e keng hape ho hatisa le di-amendment tse ngata. Can you take us through hore na constitution for naha ke di-amendment tse ngata tsena? Okay, e re imagine constitution hanga ka e beya ka bokgutshwane bo boholo ke kontraka ya Basotho kaofela. Re dumellana re le setjhaba hore mokgwa wa boitshwaro e tla bo itseng. Re dumellana re le setjhaba hore mokgwa wa puso e tla bo itseng. Jwale taba eno ha ile jwalo ke kontraka kapa selekane sa Basotho kaofela hore mokgwa o re tlang ho laola maphelo a rona ka ona e tla ba o ipapisitseng le di-standards tsena tse re di setileng. Meolwane ene re e beileng ke yona constitution. Ka mantswe ya bonolo gona Lesotho mona re our society structure re na le motlotlehi, re na le tonakgolo, re na le parliament, re na le ntlo ya senate e entsweng ka marena a sehloho boholo. Jwale ebe re ba le makgotla. Jwale ebe re ho latela model o go nkileng wa Westminster e ba taba yane ya hore re na le 3 legs of government: the parliament, the judiciary and the executive. E leng ka mane ka kabineteng ka mo se le matona mo e leng re bua ka phethatso ya ditaba tsa everyday tsa mmuso. E bang ka parlamenteng ka mo etsuwa melao lo di sa ona ditaba tsa naha ntse di etsuwa ka tsela e nepahetseng. E leng ka makgotleng ka mo buele re yang ka teng ha rena le dikgang ka ditaba tsena tsa rona kaofela. Constitution ke yona e buang ka tsona ditaba tseno. Na re kgetha mmuso jwang ka mora nako e kae, ka methati e jwang, ka ditsela tse jwang. Dinaheng tse ding hona le full proportional representation, tse ding hona le full masiasiane.
gona Lesotho mona se re entse mixture of both ba hlotsweng ho tla le mabato a direct ha ba fa matshediswanyana ditulo tsane tse 41 mabato a rona a 80 ditaba tseno kaofela ha tsona di re fela re buswa jwang re tsamaisana ha jwang re dumellane ho tsamaisa our public affairs ka tsela e jwang ke ona molao wa motheo mme mona mo buang ka taba tsa body amendments le kaofela ho ba le diphetoho tse bang teng kapa dihlomathiso esane ho ene re ntse re kopana re le setjhaba le diqholotso tse itseng tse ngata tsa hore mohlala re ile ra ba le boemo bane mo tla fumana hore motleleng wa pele wa dikgetho motho ya neng ana le 51% ya divote tsa naha ona fihla eba yena a buisang a le mong ya ba jwale re hobane re hloka ho be le representation le ya bana ba bang ko re be le mokgwa ona hore re be le compensatory seats tseo batho jwale ba kenang as commonly known ka kgethane hobane jwale re reng le bona ba lo representa those numbers of people tsentseng di ba khethile that is why lately ho tla ba le ntwa go thwe mogeng we itseng go kene moetapele wa ona fela kapa ho kene batho ba raro ho ona ka parlamenteng ho bo so ile ha shejwa hore ba hlokala ba be le representation ka parlamente hobane jwale bana le lenane la batho ba ba kana ka gana ha IE ba kgethuwe ke batho ba 10,000 ha eba IEC itse setulo sa compensatory seat kapa sa kgethane kapa sa ntswe pelele ke 3.3 motho ana le 10,000 numbers tsa di votes tla be se re wena o qualify for tulo tse tharo jwalo jwalo empa motho a o ine mabato a mangata haholo ena re mo fela tshidiso ka nqane that so looking at unemployment rate hodimo ka rana ha Lesotho le in terms of choosing the career o ka o bona lo intsena le the opportunities tsa ngata hore batho ntse ba ka phesiwa ka bongata kapa le ona ntse face the challenge jwale ka the career tse ding kaofela it is still facing challenges like other careers haholo bana na ha rona enyane you cannot have like more lawyers than the citizens because o tla wana lawyers work ba tla ba etsa efeng ke mpe ke bontsha hore ke a gola one of the remaining advantages of the law go hore molao ka bona o batla o evolve possibly alongside technological changes so o tlo fumana hore ha motho a entse molao e le yona the first degree ha fela ile motho a sa mankelello o ntsa ka ba le dimeans tsa ho phela hobane everything in the world of today is regulated so kana go ngo kana ba o hloka fela go lo tseba hona how do you approach the regulation part of life and then from there we shall fela any other direction wena o ka enka ka bophelo ba hao not necessarily being a lawyer though qadile ka go ebe you studied law as a basic course so if you were to ask me what does our country need na ya bona itlhokela ntwe bonolo fela itlhokela hore re introduce di course tse reletsweng ho etsa go batho ba tšha bebele mokgwa wa production na ha ya rona ha e produce ya consumer as a result that is why re faceana le unemployment because ha rena the ability to solve everyday challenges but rather in the past since independence in 1966 motho ona tseba go ya university o kwetlisetswa ba teacher ha tswa di teacher ha diyo e se lo ba teacher motho ithutela boagente let me just tell you something interesting ha o finyane mona 20 years ago ha o no qeta lengolo la boagente ho nona le monyetla o mongata hampe go fumana mosebetsi immediately fela nka o bolella go pele ho the year 2000 ha batho ba ne ba tswa ka ga LLB class ba le 30 or 40 ba ne ba fihla ba hirwa ka ofela kana kwa ile nngwe hobane Lesotho kana kwa eno no suka ho ba le diagente tse ngata empa hona we le diagente di se di ngata too much e mona ya go motho ana le monyetla ga qetela LLB ya qete 5 years a so sebetse ho hang after LLB why because o sena malo sebetsa hona teng because e lo re mmaraka lona o ka nna thola go so fitile saturation point so we need to moderate re lena ha re hloka agente tse kae wele taba yo ana hloka agente tse kae e be yona e informang hore na NUL le yona e rena e tla accepta di agente tse kae so that re tseba ba boemong bo botle ba hore
re ka kgona hore re bone hore batho ba sebeletswa ke ditaba tse jwalo hobane ho ba le way too many lawyers than we need e re bakela bothata be re bang le bona ke ba hore e be re iphumana re sena mokgwa wa rona tswela pele ya rona na e ba jwang ke ditaba tse jwalo. Yes. Ditaba tse ntse bua ka tsona di hlakile haholo ka nnete. So looking at career, how I believe mosebetsi wa lawyer like ke etsa ntho tse ngata haholo. How do you balance mosebetsi wa hao le ditaba tsa family le social life kaofela? Well, that's a question that can face anybody. All in all, I think you only need to be organized. O tsebe gona o etsa eng. Luck eating for a well-organized lawyer go wa tseba na o kae neng at what time. Like as I was calling you before we met to say how far are you. Lebaka ene lo bane ke batla hore we have arranged this time to dedicate it for meeting and having this discussion. So that one is very easy. You only need to be organized. Time to work, time to play, time to rest. That's it. Yes. Also, okay, active on social media. Yes. So what can you say to like about social media, the technology, like batho ba bang ba dilemong tsa hao ke bone ba ntse ba leleke ho e sebedisa? You see, if you can deny hore technology is an in thing and it is part of our lives, o tla bona le mathata. Hona jwale we need to be coming seriously to say GTP, how does it work? AI, how does it work? Re be re up to point ya hore le di course tsa yona re be le tsona. Re be abreast. Hobane ke tla o bontsha ntho e interesting. Let's talk about a well-known public figure in Lesotho, Ntate Meshu, the great artist. On a celebrate 100 years. Now, I will say, what if you are going to live for 100 years? Really, if how we pay him all abreast with the norms za hona jwale, you will end up with a position in your money as a person. Also, fumana ho le thata go phela ka ga bophelo ba hona jwale ka ba bophelo ba the near future, simply because o salletse morao o la wa hana batho ba. Let's appreciate technology, be part of it because it is part of our lives. So in the end, the issue is we need to see presence ya batho ba ngata le ba baholo on social platforms. Nngwe le hore ba influence batho towards the right direction. Sa haholo bane possibly in the near future we are going to have social media platforms being monetized in Lesotho. So it is also one of those things that would require batho ba tseba hantle gona what is this thing for, because mafatsheng a mang batho sentse ba ena living le even go tsona fela ke taba e jwalo. Wow. Looking back, you mentioned hore ono ntso sebetsa tlasa motho mo pelo kala like Molati Chambers. What made that shift career ya hao kapa? I want to say this. I worked very well. Lentate I powerful in those days. But like everyone else, Onana his own model of operating. I also had my own ambitions. And then when I left, it was simply because honale something that I wanted to achieve, which was to increase the number of people that I influence and train for the development of the law in Lesotho. And currently, I think my training program will end in 2031. I am training people who graduate from university immediately when they arrive on the field. After they go over the 3 years training, Baba positioning they can also open their own practices, either as attorneys or as advocates. It just depends on the career path. So it's been one of those things, and many others.
Can you tell us more about the training? Hore na e sebetsa jwang batho ba ka bang le kgahleho ba ka o. Well, I have say anything emohlolo. Unfortunately, it cannot accommodate everybody because, like right now, look at it ends in 2031. Essentially full in the sense that I think I've got 10 people back at training and development. Babang, they will possibly join me in the summer this year, and then the last batch will join me next year. Afterwards, I think I'm going to stop it because after 2030, how do I tie up my affairs towards practicing, doing my last 10 of practice of law, and also planning as to when exactly do I want to hang my boots. But between now and then, at least those 10 people, I would be able to say, in terms of skills transfer, these are the things that I have observed in practice, these are the things that I see, these are my views, you can do this and be one of the best lawyers to give the service to the nation. That's the only thing that I do. You see, what is happening is this: motho ha tswa NOL, o tswa na le the LLB decree. But otherwise, what do you do when you talk to a judge? What do you do when you talk to a magistrate? How do you write? How do you present argument in written form? Well, it's not me alone, but it is what lawyers do. But some other lawyers have which is quite a disadvantage for. But we still need that transfer of skills. Babele mokgwa hore ka Sesotho re tla re ba ba tshwelle re tseba hore ha ho fitile generation e itseng ya diagente re nne re preparele hore le ka moso ho nlo be le another generation of lawyers. That's what I'm still doing. Wow. Yes. With ditaba tse kgolaholo ka nnete. Ka ke shebile ka ofising ya hao ke bona dibuka tse ngata haholoholo. Can you tell us dibuka tse mmalwa tse ka reng tsena di bile influential haholoholo bophelong ba hao? Hey, o botsa botso e thata. E go bolella gona hobane the books in here are not enough. In the practice of law, there is no end to reading. Ho dutse ho na le things that evolve every year, every day, every now and then. So ha hona any specific book in here nka ka supang ho yona ya ba kere this one ena le di issue tsa yona. The only thing that I can say is any lawyer who is more serious about the practice of law o lokela ho be library. You can't be a lawyer without a library. Ke mo gona ile ngwe when you get in here, first thing that you will see would be books. And ke hlalose hore empa ke sena bo ke behang tse ding, it's not enough. I've got others elsewhere le dibuka fela, and of course if somebody were to ask o di value ya bokae dibuka tse well tšhelete nyane e ngata, maybe nka kgona ho reka di Honda Fit tse 5 ka dibuka fela. So that's how serious the investment is. The issue is law in alle too many branches. Lesotho bona for batho ba etsang general litigation e lo kana ha hona mo re mo focusitse on a particular specialty. So ka ona nke be ka ba ka re certain books ke tsona tse better than others. E simple an issue of tla bontsona, of course le a few books that you would say, well, I wish batho ba ka ba le tsona ba utlwisisa. For example, there is a very good book on corporate governance, which I would wish hore batho ba ntseng ba fitla in the practice of law ba ka ba le mokgwa hore ba bele yona ba iphena ko ba utlwisise. There is a book e leng a specialty, the law and procedure of meetings. For mona mo ba le di kgantsa ona, what was the company resolution, what was the resolution ya mokgatlo wa dipolotiki, what was the resolution ya non-profit making association. That book is very informative alongside those lines. But otherwise, for all I can tell you, in the practice of law, ho dutse ho na le procedure for everything. So all in all, if somebody were to ask, what are the first recommended books that one should have a practicer, I would simply say, have a book e buang ka the core subject, and also have a book e buang ka the procedure in that core subject.
So all in all, how any book that you can say, well, not at all. But for batho practice, there's a book called Alma's Presidents. Ke a yardstick e o bontshang gore na how do you draft and do legal writing for different purposes. Yona e bohlokwa haholo for people to have it. Have you considered writing your own book? Yes, I did. If at all in the future I happen to write, I think I can venture to write more about law in practice, the pitfalls, the ins and outs, the things to avoid, things to improve on, maybe things like those, sharing the experiences that I've had during my practice of law. Maybe one day I will have enough time to write, but for now I'm still busy with other things. Yes. How can people find you if Babatla whatever details are how more maybe if Babatla or let me say this. Practice of law is traditional. In Lesotho of today, it is an offense to even advertise your work. So ordinarily, we have the Law Society of Lesotho. If you want to meet any lawyer in Lesotho, you ordinarily start there. But by the Law Society of Lesotho will always say, lawyer so and so, because of the growing access to people, the social platforms, that you can even have a direct contact. Where do you go from there? But for now, things are not easy. Not easy in the sense that quite a number of challenges in the administration of justice in Lesotho. At some point, there are enough judges, COVID, many other things and challenges. So, speaking for now, my hands are quite full. So, assignment, I think up to after April 2027, I make a very serious decision whether I say yes or no. In short, my hands are full. Really, ethically, lawyers are mandated to say you can't take more work than you will be able to do. If it's something unethical that can land you into trouble, you only have to take just enough work that you can be able to do. Yes. For whatever the accountants for whatever the lawyer law society. So how does Law Society of Lesotho operate? Does it mean hore motho a ka tla sekolong ha tshwanetse go practice and ho fitlheletse a sa ngodisitse le Law Society, kapa motho a ketile sekolong a ka tla practice ka di-case? No. Currently ho bile le an introduction ya hore motho ha qeta go qeta sekolong a lo ngwala di-exams tsa either advocates or tsa di-attorneys. So you would need to, after go qeta sekolong o kopane le motho a santsana le an established office, o sebetse le yena, o ngole di-exams, ha o di pasitse, you can then go to court where o lo fuwa what we refer to as the right of appearance before courts, or the certificate to practice. Now, at that stage, Law Society is involved and the High Court is involved. It is only after undergoing that process, how so pass the exam a practical legal training, along when I will look at a practicing lawyer. Wow. So much for a certificate, the exams are over advocate, how the passage are over 10, but we only have to write one. No, it depends on the choice of your career path. You can write the exams an advocate, then you will be an advocate. But then if you want to be an attorney, you still need to write the exams as an attorney. Similarly, you write exams to be an attorney, and then you will be an attorney. That is how it is. It is not just an issue of you write the exams. It is not like that. But how should an admitted person, like how an attorney for many years, if you want to convert and be an advocate, you don't have to go through the issue of writing exams, because also a lot of experience behind your back. But if you want to be an attorney, you like it or not, you write exams. Doesn't matter you have been a legal advisor or guy for how many years. Yes.
Can it happen hore lawyer is operate in different countries, like if we motho kgona go practice Lesotho le South Africa appear before court? Yes, it happens. Ho na le a lot of South African lawyers ba o tla thola hore o practice a le either in Johannesburg or Bloemfontein or Durban or any major city, but I am makgotleng a the rest of the SADC region, including le Australia and England. So for now, I've got the right ya hore nka tla ka makgotleng mona Lesotho. I also have got an admission in South Africa, so it happens. Wow. Yes. Can it happen hore be lawyer o nkela certificate of practice ka fa ho thwe ha sa tshwanetse go practice law mohlala? Yes, it happens. How na le misconduct? Misconduct is a breach of trust, breach of discipline, criminal cases, because lawyers are expected to have a certain standard of behavior e leng hore e ba beya ba ntse ba bitswa a fit and a proper person. Anything that you do as a lawyer e etsang hore ho be le mistrust to lawyers hobane behavior ba hao sa nepahala, you can have your license revoked. Sometimes temporarily so that you recover from bad deeds, sometimes permanently, through this lifetime you shall never be a lawyer. It depends on the gravity of the offense. Wow. Yes. Thank you so much for being on the Reconnect Podcast and TV Show. Is there anything else you'd like to share? I want to say this. Ho na le a lot of people ba e leng hore ba rata boagente, but ke lakatsa hore ke botse potso e bonolo. From an early age, are you a person who can debate issues? Are you an independent thinker? Can you be under pressure and be able to live within that pressure? Are you cut for that? Ka bokgutshwane, it's not just a matter of follow your heart. No. Don't tell you you'll be able to do it. It's a do by frustration. What's about positioning you bonolo ba hore you'll be able to do it. How so kopana le di challenges tsa yona in practice. Ke gola, that's all I can say. But e kholo feta tsohle, you pursue a career in law, you read every day until the day you stop practicing. Or if you don't stop practicing, you read from how that is a graduate from a law school, you read every day until you die. So that is it. Yes. Well, thank you so much. We hope to invite you again in the future. No problem at all. Anytime. Hello.